হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ফুটবল ওভার চায়। দিস ইজ মি ঋষি, আর আমার সাথে আছে দিব্য। হ্যালো। তো আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে চাই, আহ, সেটা হলো গিয়ে চেলসি। মানে জানি আপনারা, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এখন চেলসির ফ্যান হও, তো আমি জানি, আই নো দ্যাট ইউ গাইজ আর নট ওয়েল। কারণ লাস্ট ম্যাচ চেলসি ভার্সেস ম্যান সিটি যে খেলা হলো, তারপরে তখন চেলসি লস্ট 1-0। এখন যেটা দেখা যাচ্ছে, দে আর ইন দি 10th পজিশন অফ দ্য ইপিএল টেবিল, 10 পয়েন্টস বিহাইন্ড দ্য টপ ফোর। আর অলসো যদি দেখি যে আমরা যে কটা লন্ডন টিম দেখি, স্পেশালি ওয়েস্ট লন্ডন টিম, উইচ অলসো ইনক্লুডস ব্রেনফোর্ড অ্যান্ড ফুলহ্যাম, তাদের থেকেও চেলসি এখন অনেকটাই পিছিয়ে আছে। তো এই যে একটা অবস্থায়, মানে যেখানে এরকম একটা আনসার্টেন অবস্থা, যেখানে চেলসিকে আমরা লাস্ট অনেক বছর ধরে এরকম অবস্থা আমরা দেখিনি। তো এটা নিয়ে আজ আমরা ডিসকাস করতে যাই। তো ওভার টু ইউ দিব্য, কি মনে হয়, লাইক কোথা থেকে এরকম একটা প্রবলেম স্টার্ট হয়েছে? দেখ, আহ, আমার মনে হয় যে চেলসির ফার্স্ট প্রবলেমটা স্টার্ট হয়েছে ফ্রম স্যাকিং টুকেল অ্যাজ হুম, ম্যানেজার। মানে উই স্যাকড European champion manager and hire someone who is, maybe he's tactically strong. I have not seen it yet. But দেখ, যখন আব্রামোভিচ সরে টড বোহেলি এলো, তখন আমাদের সবার মধ্যেই একটা আনসার্টেন একটা ব্যাপার কাজ করছিল যে আব্রামোভিচ ওয়াজ আ চেলসি ফ্যান ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, দেন হি ওয়াজ আ বিজনেসম্যান, ওনার, চেয়ারম্যান। তো টড বোহেলি কিন্তু হি ইজ নট ফ্রম আ ওয়ার্ল্ড অফ ফুটবল। মানে হি ইজ আ businessman for first, বিজনেস। and then he has interest in চেলসি। ও আরো দুখানা ক্লাব ওন করে, একটা বেসবল ক্লাব আর একটা আই গেস আর একটা বাস্কেটবল ক্লাব ইউএসএ তে। বাট তো আমি একটু আনসার্টেন ছিলাম যে এ টাকা খরচা করবে কিনা, মানে প্লেয়ার কেনার জন্য ইনভেস্ট করবে কিনা। তো বাট সিজনের শুরুতে মনে হয়েছে ছিল যে চেলসি টুক ইনিশিয়েটিভ, লাইক দে ওয়েন্ট আফটার প্লেয়ার্স ফাস্ট, লাইক কোলিবালি, স্টার্লিং, কুকুরেয়া। তো $220 million ট্রান্সফার উইন্ডো। হ্যাঁ, ইয়েস, মানে তো মানে উই ওয়েন্ট আফটার প্লেয়ার্স। যদি আমরা সব প্লেয়ার পাইনি, বাট মানে দে ওয়াজ ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড মানে মনে হচ্ছে ছিল যে দ্য প্ল্যান ওয়াজ গোয়িং ওয়েল। তারপর যেটা হলো, আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজড অ্যান্ড আপসেট বাই দ্য স্যাকিং অফ থমাস টুকেল। অ্যান্ড সেটার থেকেই আমার মনে হলো যে তুই তুই ভাব ভাব মানে ইউর বিল্ডিং আ ক্লাব, ইউর হুম, বাইং প্লেয়ার্স, যেটা ম্যানেজার যেই প্লেয়ার্স গুলোকে চায় ক্লাবে, সেই প্লেয়ার্স তুই কিনছিস। ইউর হুম, ইনভেস্টিং অন দ্যাট ম্যানেজার্স ইন্টারেস্ট টুয়ার্ডস দ্য ক্লাব, অ্যান্ড দেন ইউ স্যাক দ্য ম্যানেজার। মানে এটা একটু ইয়েস। শকিং, হ্যাঁ, তাই না? মানে অবামেয়াং অ্যাকচুয়ালি আসলো চেলসিতে টু সি, লাইক টু ওয়ার্ক উইথ টুশেল এগেন। যেমন মানে ডটমন্ডে লাস্ট কাজ করেছিল, দ্যাট ওয়াজ দ্য হুম মেন ড্রাইভ যার জন্য অবামেয়াং চেলসিতে এলো। অর এলস আই থিঙ্ক হি ওয়াজ ডুইং গুড ইন বার্সেলোনা। হুম তারপরে হ্যাঁ, আসার পরেই টুশেল গট স্যাকড। দ্যাট ইজ দ্য ইয়েস। প্রবলেম। তো তারপরে আই ওয়াজ এ বিট ডাউটফুল যে, দো আমি আরেকটা পয়েন্ট যেটা মেনশন করবো, যে চেলসি হ্যাজ অলসো বট আ লাইক সিরিজ অফ ইয়াং প্লেয়ার্স। মানে এখনো কিনছে, মানে স্যান্টোস বলে একটা প্লেয়ারকে রিসেন্টলি দে অ্যাকোয়ার্ড ফ্রম ব্রাজিল। হুম, তো দে আর মানে আমি বুঝতে পারছি যে দে হ্যাভ আ লং টার্ম প্ল্যান। There is a process that's going on. They are investing on players. It's good for the club and also for হুম, business. এটা আমি বলবো যে চেলসি হ্যাভ বিন ডুইং সাম লং টার্ম থিঙ্কিং, যে কি
কিভাবে মানে দে আর রিবিল্ডিং। আর আমরা জানি কোভাম থেকে এরকম অনেক ট্যালেন্ট বেরিয়ে এখন অন্য জায়গায় খেলছে। দে আর রিয়েলি গুড প্লেয়ার্স। একটা খুব বড় এক্সাম্পল হচ্ছে জামাল মুসাইলা। হুম, তো হুম। মানে মানে they they can these players who have Chelsea মানে sorry, these players চেলসি যে যাদেরকে কিনেছে মানে দে ক্যান বিকাম এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট ফিউচারে গিয়ে। বাট then they hired Graham Potter, and I have really not মানে I have not seen any tactical brilliance from him যেটা আমরা দেখেছি গ্র্যাম পটার ব্রাইটনে যেরকম ইন গেম ট্যাকটিক্স দিয়ে গেম ব্রাইটনের ফেভারে নিয়ে যায়। আমি ওরকম হ্যাঁ মানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এসি মিলানের সাথে খুব ভালো খেলেছে, বাট আই এম নট কনভিন্সড উইথ what I have seen so far. মানে 10টা গেম হয়েছে ওর আন্ডারে, we have scored only to 12 goals, series of draws, losses, মানে মানে how do I trust the process? এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। মানে যেটা মানে মানে একটু আগে তুই যেটা বললি যে টুশেল গট স্যাকড, মানে সেটা সেই একটা টুশেল যে স্যাক হয়েছিল সেটা একটা জিনিস যেটা দেখে অবভিয়াসলি বুঝতে পারা যাচ্ছিল, ইট ওয়াজ নট অ্যাবাউট দ্য প্লেয়ার্স, ইট ওয়াজ বেসিক্যালি অ্যাবাউট দ্য ম্যানেজমেন্ট। মানে টুশেলের সাথে টড বোহলি ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করছিল না। টড বোহলি যেরকম ভাবে টুশেলকে ইনভলভ হতে চাইছিল সেরকম ভাবে টুশেল হতে পারছে না, দে হ্যাড এ রিফট। তো যার জন্য টুশেল ইভেন্চুয়ালি গট স্যাকড, অ্যান্ড ইট ওয়াজ লেটার অন, ইট ওয়াজ ভেরি মাচ এভিডেন্ট অন হোয়াট টড বোহলি অ্যান্ড দি বোর্ড দে অ্যাকচুয়ালি কনভেড। হুম বাট হ্যাঁ, এটা অবভিয়াসলি ঠিক যে তার রিপ্লেসমেন্টে যে গ্রাহাম পটার এলো, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু গ্রাহাম পটার, হি হ্যাজ বিন এক্সেলেন্ট ইন ব্রাইটন, এন্ড অবভিয়াসলি যে গ্রাহাম পটার এটা বলা হচ্ছিল হি ক্যান বি দ্য নেক্সট ইংল্যান্ড কোচ, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড ইয়াং কোচেস যেটা বলা। হুম বাট এগেন যেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস যে মানে একটা টিম, মানে ইউ আর ম্যানেজিং ব্রাইটন। ব্রাইটনে যেটা হচ্ছে তোমাদের ওখানে, ব্রাইটনে ওখানে টার্গেট বলতে সারা বছরে হচ্ছে মেবি ম্যাক্স টু ম্যাক্স ইউ গেট আ বার্থ ইন দ্য ইউরোপা লিগ। ইটস বেসিক্যালি ইয়ে মিড টেবল ক্লাব, ঠিক আছে, with হুম all due respect to Brighton, but we do not expect Brighton to top the league or go to yes the Champions League at any point of time. তো তখন গ্রাহাম পটারের ওপরে সেরকম চাপ ছিল না যে না আমাকে টপ হতেই হবে বা কিছু একটা। correct চেলসিটা পুরোপুরি একটা আলাদা বল গেম। ইউ হ্যাভ নেভার সিন এ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বল ইন ইয়ার এন্টায়ার লাইফ, অ্যান্ড ইউর like managing a club whose expectation is to top the EPL, go to the Champions League, or even like win the championship, go to the FA Cup, or even win the মানে if you're looking at Chelsea, you're talking about the highest of the highest level. তো এখানে অবভিয়াসলি এটা গ্রাহাম পটারের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। এবারে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ইজ ইট রিয়েলি গ্রাহাম পটার যার জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে, অর ইজ ইট রিয়েলি দ্য প্লেয়ার্স যার জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে? মানে আমি যেটা মোটামুটি যেটা এর মধ্যে লক্ষ্য করেছি, আমি অনেক জায়গাতেই দেখি চেলসি ফ্যান্স অনেক রকম মানে কিছু মানে কনভারসেশন করে, পন্ডিতরা অনেক কিছু বলছে যে কেউ বলে দেয়ার ইজ আ রিফট ইন দি ওপিনিয়ন, ঠিক আছে, রিফট ইন দ্য ওপিনিয়ন। কেউ বলছে ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য প্লেয়ার্স। পটার এখনো হুম অব্দি হি হ্যাড ভেরি লেস, হি অ্যাকচুয়ালি হ্যাড আ ভেরি লেস টাইম, বাট দের ইজ আ, ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য প্লেয়ার্স যার জন্য প্রবলেম গুলো হচ্ছে। হুম আর কেউ বলছে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রাহাম পটার যার জন্য এসব সবকিছু হচ্ছে। আমার যেটা ওপিনিয়ন, ইট অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ আ কম্বিনেশন অফ বোথ, ঠিক আছে। ইটস দ্য প্লেয়ার্স আর অলওয়েজ দে আর দেয়ার টু ব্লেম, কারণ আজকালকার যেরকম যা মডেল, প্লেয়ার্স আর আর্নিং মানে আনরিয়াল স্যালারিজ ফর হুম নাথিং, ঠিক আছে, 300K 400K মানে এদের কাছে কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে। দে ডিড নট হ্যাড এনি কাইন্ড অফ মানে কোন আগে যেরকম যেটা হতো যে কিছু বোনাস থাকতো, মানে গোল করলে কিছু বোনাস দিল বা কিছু ভালো পারফরমেন্স করলে বোনাস দিল। আর এটা একটা জিনিস শুনেছি আমাদের চেলসি যেটা বোর্ড আস্তে আস্তে ওই মডেলে যাওয়ার চেষ্টা করছে, বাট রাইট নাও ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। no অবভিয়াসলি প্লেয়ারদের মধ্যে একটা এরকম একটা কাইন্ড অফ একটা চলে এসছে যে হ্যাঁ মানে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স দি ম্যানেজার ইজ ইভেন্চুয়ালি গেটিং স্যাকড,
উই উইল বি অলওয়েজ দেয়ার। ঠিক আছে, আনটিল এন্ড আনলেস কন্ট্রাক্ট এক্সপায়ার করে যাচ্ছে আমরা এখানেই আছি। এটা তো অবভিয়াসলি একটা তো মানে ব্যাপার আছে। হুম আর পটারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেখানেও অবভিয়াসলি যেটা দেখি যে যে দেখো দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে কি প্রসেস, ঠিক আছে। আই মিন শুরু থেকে যেটা দেখছি যে আম, এরা একটা এরা যেটা করছে, এরা চেলসি গ্রুপটাকে সিটি গ্রুপের মতনই একটা গ্লোবাল গ্রুপ বানানোর চেষ্টা করছে, যার জন্য ইয়াং প্লেয়ার্স নিচ্ছে অন্য হুম, অন্য গ্লোবাল জায়গায় অ্যারিনাতে যারা দেখছে। এরা এবারে দুখানা টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ওরা অ্যাপয়েন্ট করেছে, ওয়ান ফর দি ক্লাব অ্যান্ড ওয়ান ফর দ্য চেলসি গ্রুপ। অল টুগেদার দে হুম হ্যাভ আ হিউজ প্রজেক্ট ইন দেয়ার হুম ফোর্সিনেস। বাট আমরা কিন্তু এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানে এখন খেলাটা এরকম হয়ে গেছে যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম, ঠিক আছে। মানে তুমি একটা প্রসেস বলো যাই বলো, দ্যাট প্রসেস উইল ওয়ার্ক। অর পিপল, মানে না আমি বলবো যে প্রসেস পিপল আর ইভেন্চুয়ালি গোয়িং টু হ্যাভ ট্রাস্ট অন দ্য প্রসেস অনলি ইফ ইউ শো সাম সাইন্স অফ ইমপ্রুভমেন্ট। ইমপ্রুভ মানে আমি হ্যাঁ for example কথার কথা বলছি, এখন মেনু, ঠিক আছে, মেনু যেরকম বল কি যেন এখন ম্যানেজার বল, টেন টেন হাগ। হাগ হুম হ্যাঁ, টেন হাগ আসার পরে যেটা হচ্ছে উই সি সাম গ্র্যাজুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট ইন দের গেম। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে এক দুটো ম্যাচ হেরে যাচ্ছে, ড্র হচ্ছে, ঠিক আছে, হচ্ছে, বাট উই সি আ গ্র্যাজুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট, ঠিক আছে। তো ওটা রাইট হচ্ছে ব্যাপার, এখনকার সময় দেয়ার ইজ মানি ইনভলভ এভরিওয়্যার, ঠিক হুম আছে, কেউ ফ্রিতে কিছু করছে না। ইনফ্যাক্ট গ্রাহাম পটারও এখানে আছে, 5 বছরের কন্ট্রাক্ট নিয়ে এসছে, ঠিক আছে, হুম উইথ 60 মিলিয়ন রিলিজ ক্লোজ। দেয়ার ইজ মানি ইনভলভ এভরিওয়্যার, ঠিক আছে। তো হুম the thing is that মানে I mean why we are not happy is like we do not see any kind of gradual improvement, rather it's a gradual decline, right? মানে এখন যেটা দেখছি মানে এই প্রসেসে we are unable to believe in this process because we don't see any plan। মানে যে খেলাগুলো যেটা হচ্ছে, যে দেখছি খেলা দেখছি, রিস জেমস খেলছে তখন চেলসি যে ভালো খেলছে, জাস্ট ওয়ান রিস জেমস না টিমে নেই, পুরো চেলসির খেলা পুরো অন্যরকম হয়ে গেল। একেবারে একেবারে পুরো চিজ এন্ড গ্লাস এরকম, মানে প্লেয়ার গুলো এরকম ভাবে খেলছে একেবারে পুরো। জাস্ট হুম ওয়ান ম্যান ক্যানট মেক সো মাচ অফ আ ডিফারেন্স ইন আ ক্লাব লাইক চেলসি। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার, আনটিল এন্ড আনলেস দেয়ার ইজ আ গ্র্যাজুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট or গ্র্যাজুয়াল গ্রোথ, people won't be able to trust on that process, রাইট? মানে যেটা হচ্ছে লাইক আর্সেনাল, এখন লোকে আর্সেনালের এক্সাম্পল দিতে পারবে, ঠিক আছে, হুম বলতে পারে যে এরকম আর্সেনাল হ্যাড টাইম, Arteta had time, but the thing is that if you see at Arsenal, they took 18 years, হুম 18 years, or rather 20 years to come to this place. Does Chelsea even have so much time? চেলসির কাছে 20 বছর নেই, টু বি না অনেস্ট। এখন অত ওইরকম ওই যুগ নেই এখন। না হ্যাঁ না দেখ ফার্স্ট তো মানে গ্র্যাম পটার তো আছেই উই আর নট সিইং এনি ইমপ্রুভমেন্ট স্ট্রাইকাররা স্কোর করছে না মিডফিল্ডাররাও স্কোর করছে না নট ক্রিয়েটিং ইনাফ চান্সেস ইন দ্য ক্লাব তো আমার মনে হয় যে এবং ইভেন তুই দেখবি গ্র্যাম পটার পোস্ট ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে হি ইজ নট ব্যাশিং এনি প্লেয়ার্স লাইক এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, he's being এক্স্যাক্টলি। very like diplomatic politically right মানে খুব আই আর ক্যান কি আই ক্যান আই ক্যান গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল। এই যে তুই যে পয়েন্টটা বললি না, ব্রাইটনের সাথে যে ম্যাচটা হয়েছিল, অ্যাওয়ে ম্যাচ, হুম যেখানে চেলসি হারলো, ওখানে 3টে গোল খেয়ে হারলো, থ্রি হুম জিরো 3-1 ওয়াজ স্কোর, বাট ইট ওয়াজ আ হিউমিলিয়েটিং ডিফিট এট লার্জ, ঠিক আছে। গ্রাহাম পটার ইন্টারভিউতে এসে বললো, ইয়া আই মিন উই ওয়ার বিটেন বাই দি বেটার সাইড, ব্লা ব্লা ব্লা। আই মিন হি ইজ লাইক সো মাচ সো প্যাসিভ ইন হিজ ইন্টারভিউ, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্রাইটনের যে ম্যানেজার তখন যে ছিল, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি, the guy who just replaced Graham Potter for a couple of weeks হুম 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 before the match, even though his team won 3-1, he still said on the interview that we still see some gaps which have to be improved. That is the thing which we see is lacking from Graham Potter. আমরা যদি দেখি লাস্ট 20 বছরে যে চেলসি এতগুলো টুর্নামেন্ট জিতেছে, সেই ম্যানেজাররাই একমাত্র রেজাল্ট দিয়েছে হু হ্যাড পার্সোনালিটি, রাইট? হোসে মরিনো,
তারপরে টুশেল, কন্টে। কার্লো অ্যানসেলোটি, রাইট? কন্টে, মানে কার্লো অ্যানসেলোটি হয়তো তো এদের মতো এত এরকম মানে অ্যাগ্রেসিভ ছিল না, বাট কার্লো অ্যানসেলোটি অলসো হ্যাজ আ পার্সোনালিটি, মানে হি উইল হুম, জাস্ট সিট ইন দ্য স্ট্যান্ড উইথ হিজ সিগার and players will know what he is expecting from them. He has that হুম, kind of a command over his guys. হুম, হুম, But yeah, I mean that is what you say. I mean, what you said is exactly right. যে গ্র্যাহাম পটারের ইন্টারভিউ, ওর যে কমিউনিকেশন, it's like he is not like telling the players that you're doing wrong. Players don't know হুম, what they're doing wrong. I don't see him like shouting from the stands to, hey you do this, hey you do that. কিছুই দেখি না আমরা ওরকম। হি ইজ জাস্ট, দেখে মনে হয় কোনো একজন মানে অডিয়েন্স তাকে মানে টাকা দিয়ে মনে হয়েছে মানে স্ট্যান্ডে দাঁড় করে, অ্যান্ড হি ইজ অ্যাকচুয়ালি বোর্ড বাই লুকিং ইনটু দ্য হ্যাঁ, ম্যাচ, জাস্ট বোর্ড হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডে। হুম। দ্যাটস হিজ প্রেজেন্স, অ্যান্ড না প্লেয়ার্স তো ডোন্ট নো। হুম। না, and then one more thing, গ্রাহাম পটারের যে আমার মনে হয় মানে দেখ, being in a football club, you're a coach, মানে টুকেল was a coach, like হুম he মানে ও খুব ইনভলভ হুম হুম ছিল in the tactics, in the training, everything he was involved in, মানে he was invested in everything, from every pass to every cross, everything. বাট মানে একটা ফুটবল ক্লাবের মানে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য পুরোটা কিন্তু একটা কালেকটিভ এফর্ট, ফ্রম দ্য হুম কোচ, ফ্রম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচেস টু প্লেয়ার্স, এভরিবডি লাইক ট্রাইস টু ইমপ্রুভ, মানে কেউ যদি কোথাও ল্যাকও করে, সেইটা তাকে বোঝানো যে তুমি এইটা করলে কিন্তু ইউ ইউ উইল ডু দিস বেটার। এক্স্যাক্টলি। মানে এই যে তো এই যে কালেকটিভ এফর্টটা, বাট আমার মনে হয় গ্র্যাম পটার এখনো is not that much invested in the training or in players lives, প্রত্যেকের রুটিন সেট করা, ডায়েট সেট করা, যে এতটা একটা কোচ, মানে ইভেন ইউগেন ক্লপ কিংবা Guardiola, everyone is invested in হুম these small things. গ্র্যাম পটারকে আমার দেখে মনে হচ্ছে যে হি ইজ জাস্ট আ ম্যানেজার, মানে ও ম্যানেজ করছে, ও বলছে যে আমি এই ট্যাকটিক্স দিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে খেলা হবে, মানে হি ইজ নট, এরকমও শোনা গেছে যে হি ইজ নট ভেরি মাচ ইনভলভড ইন দ্য ট্রেনিং প্রসেস। তো এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। আমি এই জিনিসটা শুনেছি। আমার মানে আমি কিছু কিছু লোক আমি যারা জানি যে তারা মাঝে মধ্যে হুম, মানে চেলসির ট্রেনিং ফেনিং এরকম দেখতে দেখতে যায়। একটা এরকম হুম, ভাইব এরকম পাওয়া গেছে, লাইক দেয়ার ইজ আ কাইন্ড অফ আ ডিস্টেন্স ইন দ্য ড্রেসিং রুম বিটুইন দি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দি প্লেয়ার্স। হুম, Maybe that is one thing, যে players do not actually know what is expected from them in a হুম, collectively, যেটা তুই বললি আর কি। ইয়েস, ইয়েস, তো সেটা তো একটা আছেই। মানে একটা জিনিস যেটা আমরা রিসেন্টলি যেটা একটা প্যাটার্ন যেটা আমরা দেখি, এই যেরকম আমি যেরকম ম্যান সিটি, চেলসি, ম্যান সিটির খেলার কথাই বলছি, বা তার আগে যে দুটো ম্যাচ দেখলাম, নটিংহ্যাম ফরেস্ট, জঘন্য ম্যাচ ছিল বাই দ্য ওয়ে হুম, সেকেন্ড হাফ। মানে মানে একটা জিনিস যেটা একটা প্যাটার্ন যেটা আমরা দেখছি, আর এটা শুধু এখন না, এটা প্রি ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে হয়ে আসছে। হুম, ফার্স্ট হাফ যখন খেলছে, ঠিক আছে, ফার্স্ট হাফটা মোটামুটি ঠিকঠাক খেলছে, মাঝে মধ্যে এই যে ম্যান সিটির সাথে দেখলাম, ফার্স্ট হাফ ওয়াজ হুম, নট অ্যাট অল ব্যাড, ঠিক আছে, মোটামুটি ঠিকঠাক খেলছে। সেকেন্ড হাফ থেকে এন্টায়ার টিম গোস টু স্লিপ, পুরো একটা জম্বি মোড়ে চলে পড়ে, দে ডোন্ট, উই ডোন্ট সি এনিথিং ফ্রম দ্য টিম। আর এটা একটা না, মানে এটা একটা কথা আছে যে ফার্স্ট হাফ বিলংস টু দ্য প্লেয়ার্স, কারণ তখন প্লেয়াররা একটা পার্টিকুলার স্ট্র্যাটেজি জেনে তারা মাঠে নেমেছে, দে আর ইমপ্লিমেন্টিং দ্যাট স্ট্র্যাটেজি ইন দ্যাট ফার্স্ট হাফ। হুম, সেকেন্ড হাফ বিলংস টু দ্য ম্যানেজার, বিকজ ম্যানেজার লুকস এট দ্য এন্টায়ার গেম ইন দ্য ফার্স্ট হাফ, তারা প্লেয়ারদেরকে ইনস্টার্ট করে সেকেন্ড হাফে কি করতে হবে সেই হিসাবে দ্য গেম ইভলভস। ঠিক আছে, আজকে যে ফর এক্সাম্পল আমি ম্যান সিটির সাথে যে খেলাটা আমি দেখছিলাম, গোয়ার্ডিওলা সেকেন্ড হাফে এসে মেজর সাবস্টিটিউশনস করলো,
right? He Grealish আর subbed ইয়ে off subbed off মারেজ। ওয়াকার, ঠিক আছে, আকানজিকে কে কে নিয়ে এলো। ইট ওয়াজ এ হিউজ রিস্ক অ্যাকচুয়ালি, বাট হি মেড দোজ চেঞ্জেস। তারপরে মাহারেজকে কে নিয়ে এলো অ্যাট দ্য 60th মিনিট, ঠিক আছে। তারপরে গোল হলো, টিল দ্যাট টাইম দেয়ার ওয়াজ নো রেসপন্স ফ্রম হুম, পটার। মানে এটা অবভিয়াসলি ঠিক যে হি হ্যাড আ সেটব্যাক ইন দ্য ফার্স্ট হাফ, ঠিক আছে। ফার্স্ট হাফে লাইক দুজন প্লেয়ার ইনজোর হয়ে গেছিল, পুলিসিচ হুম। এন্ড দেয়ার ওয়াজ দিস আদার, I forgot the other guy who got injured. He had to do the sub of two players, but at least he should have স্টার্লিং, responded to what স্টার্লিং। happened in the first half. Sterling, exactly, exactly. So that is what, at least he should have responded to what happened in the first half. হুম। এই হচ্ছে ব্যাপার। এই আর কি। আর let's hope ki in the coming games we can see few changes, more initiative in players. বাট আমার মনে হয় যে এই মাসটা খুব ক্রুশিয়াল হবে, কারণ স্পেশালি ফার্স্ট অফ অল আমাদের প্রচুর প্লেয়ার ইনজিওর্ড, আর সেকেন্ড কিছু প্লেয়ার ইনজুরি থেকে ফিরছে, তো উই ক্যান বি আ লিটল হোপফুল দ্যাট ওরা দে উইল কন্ট্রিবিউট টু দ্য হোল এই থিং। এত প্লেয়ার ইনজিওর হয়ে আছে, যার জন্য এখনো আমরা ইনজুরি এফসিও বলতে পারি, যা অবস্থা এখন। আর সত্যি কথা বলতে না, আমি কিছু জিনিস বুঝতে পারি না। সেটা হচ্ছে যে আফটার ডট বলি কেম, he actually fired the medical director of Chelsea, ঠিক আছে, who was in charge of all the medical things. হুম, I think ও মনে হয় লাস্ট 10 বছর ধরে ছিল। হুম। তাকে জাস্ট একটা মেল পাঠিয়ে ফায়ার করে দিয়েছে, তাকে ডাকেওনি। বাট এনিওয়েজ, হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে। উই ডু নট হিয়ার এনি রিপ্লেসমেন্ট ফ্রম হিম। আই মিন, আমি তো এখন অব্দি যেরকম কোনো খবর পাইনি দ্যাট হি ওয়াজ রিপ্লেস। মেবি হয়েছে, বাট বাট এরকম কোনো খবর আমরা এখন অব্দি পাইনি। তো ইন্টারেস্টিং। এখন জিনিসটা হচ্ছে, এই যে ইনজুরি হচ্ছে, মানে কিছু কিছু জায়গায় দেখে মনে হচ্ছে যে there is no clear communication on who is allowed to play health wise বা fitness wise, or who can play how many minutes. Say for example রিস জেমস, ওয়ার্ল্ড কাপের পরে ফার্স্ট ম্যাচ স্টার্ট হলো বোর্নমাউথ, রিস জেমস আসলো, who had like a one like a 3-4 month injury, আসলো, দিয়ে তারপরে জাস্ট খেললো, 60 মিনিটস খেললো, দিয়ে তারপরে আবার ইনজুরি হয়ে উঠে গেল। এখন আবার শুনছি হি উইল বি এগেন অ্যাওয়ে ফর 3-4 উইকস। তো থ্রি লাইক ফোর উইকস না মোর, আরো বেশি। আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, মানে যেটা বলছে যে মানে এখন যদি ওই নিয়ের প্রবলেম যদি পার্মানেন্ট যদি চেঞ্জ ঠিক করতে হয়, তাহলে সার্জারি করতে হয়, which means he will be out for the rest of the season. ইয়েস। আর যদি এমনি যদি রিকভারি করে যদি আনা হয়, তাহলে it will be like another maybe 3-4 weeks or maybe 1.5 month or something. মানে 3-4 weeks ওরা জেনারেলি বলে, বাট it actually means around 1.5 month এরকম। বাট এখানে জিনিসটা হচ্ছে মানে যে এই যে প্লেয়ার গুলো হঠাৎ করে ইনজুরি থেকে ফিরছে, ফিরে খেলছে, আবার 50-60 মিনিট খেলার পরে আবার 1 মাসের জন্য ইনজুরিতে আবার চলে যাচ্ছে, এইটা কেন হচ্ছে? মানে আই মিন ইটস লাইক আ বিগ লাইক আ পাজল, লাইক ওয়াই ইজ দিস হ্যাপি, ইজ দেয়ার নো ক্লিয়ার কমিউনিকেশন যে কোন প্লেয়ার কতক্ষণ খেলা উচিত, কতক্ষণ খেলা হুম, উচিত না। মানে এরা কি না মেডিকেল টেস্ট পাস না করেই এদেরকে, দেখো একটা প্লেয়ার, আমি আমি যেমন বলছি প্লেয়ার মেন্টালিটি কি হয়, যে প্লেয়ার মেন্টালিটি কোনো যে স্পোর্টস পারসন, তুমি যদি তাকে যদি বলে যে তুমি কি খেলতে রাজি, সে 100 টাইমস বলবে হ্যাঁ আমি রাজি। হুম, Because they do not know, they feel okay, they feel that okay, I can run, I can attend the trainings. তো আমাকে যদি এখন কেউ যদি বলে যে যে তুমি খেলতে চাও কিনা, অবভিয়াসলি আমি বলবো হ্যাঁ, বিকজ আই এম আ স্পোর্টস পারসন, হুম, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক লাইক দ্যাট। বাট হুম, বেসিক্যালি যে ক্লিয়ারেন্স গুলো, এগুলো তো স্পোর্টস পার্সনের থেকে বেশি ওটা মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা আসা উচিত। তাদের বলে দেওয়া উচিত যে এই পার্টিকুলার পার্সন হি শুড নট বি প্লেইং অ্যাট অল, হুম, or if he should be playing maximum। এখন কি হলো, এখন রিস জেমস আবার বেরিয়ে গেল মোটামুটি এতগুলো টাইমে। উই ডোন্ট হ্যাভ আ রাইট ব্যাক। অ্যাসপিলিকুয়েটা, হি is নোজ হোয়াট not হি শুড adequate. ডু, অ্যাসপিলিকুয়েটা হি নোজ হোয়াট হি শুড ডু, বাট হি legs are not permitting him to do that, right? I mean it is হুম, not his fault actually, right?
তো মানে ইন ইনজুরি ইস্যু মানে ইনফেক্ট নুকুঙ্কু পর্যন্ত নতুন স্ট্রাইকার সাইন হলো, ইনজুরি হয়ে আবার চলে গেল। এরকম অবস্থা হয়ে গেছে পুরো। তো এ তো মানে নতুন স্ট্রাইকার তো আসবে। সে তো হুম, নেক্সট সিজনে আই হোপ হি রিকভার্স ফাস্ট অ্যান্ড হুম। ওয়েল। তো আহ, জানি না, আই এম নট ভেরি হোপফুল দিস সিজন যে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে we will finish top 4. হ্যাঁ, মানে এই সিজনে তো যদি ইউরোপা লিগ একসঙ্গে যদি পেয়ে যাই পরের সিজনের জন্য, ইট উইল বি আ বিগ থিং। বিগ যা থিং, দেখছি হ্যাঁ। এখন। কাপ But গুলো এখন আর তো তাও তো আবার কাপে, এফএ কাপে আবার ম্যান সিটি পড়েছে। আহ, জানি না। খুব চাপ। চাপের ব্যাপার। ম্যান তো সিটি খালি মানে আহ, আমাদের একটা ফাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাক। হ্যাঁ, কিছু করার নেই না এখন। দেখ মানে ম্যান সিটির এখন ওদের ওদের সাবস্টিটিউটে ওদের মাহারেজ নামে। হ্যাঁ, তারপরে হুলিয়ান অ্যালভারেজ, দে আর লাইক, দিজ আর পিপল হু আর কামিং অফ দ্য বেঞ্চ। ঠিক কি আছে, দারুণ! আমাদের এখানে মানে সব বাচ্চা বাচ্চা প্লেয়াররা নামছে। তবে হ্যাঁ, যেটা আমরা কিছু তো কিছু জিনিস। হ্যাঁ, আমাদের তো ওবামেয়াং ইনজিউর্ড, মানে সবাই প্রায় ইনজিউর্ড, মানে জ ভাঙা সেই জন্য। অবস্থায় ঢুকলো। হ্যাঁ, তো মানে একটু মানে আই হোপ এভরিথিং ইজ ব্যাক অন ট্র্যাক টিল দেন হ্যাঁ, মানে উই ক্যান এই একটা অনলি। যে একটা একটা যেটা পজিটিভ যেটা যেটা দেখছিলাম যে দেয়ার আর প্লেয়ার্সদের অবভিয়াসলি কিছু তো এখানে প্রবলেম আছে। দেয়ার আর সাম প্লেয়ার্স হু জাস্ট সিম দে ডু নট ওয়ান্ট টু গিভ দেয়ার 100% হুম, when they're wearing the Chelsea shirt. হুম, To my opinion, they should not wear the Chelsea shirt anymore. নাম নিচ্ছে হুম, না, বাট যেটা হচ্ছে যে there are guys, যেরকম ফর এক্সাম্পল এডি হল, তারপরে হাচিনসন, হুম। রাইট, অ্যান্ড ইভেন জাকারিয়া, মানে কিছু কিছু এরকম মানে ইয়াং প্লেয়ার্স যারা দেখছি, ইয়ে এদেরকে আমরা যেটা দেখছি। আগের দিন ইয়েও খুব ভালো চুকোমেকা, খেলেছে, চুকওয়েমেকা চুকুয়ামেকা, এক্স্যাক্টলি। মানে খুব ভালো এই কিছু খেলেছে। কিছু প্লেয়ার দেখছি যে উই নো দ্যাট দিস প্লেয়ার্স দে ওয়ান্ট টু প্লে, দে ওয়ান্ট টু প্রুভ সামথিং, বিকজ দে হ্যাভ দ্যাট উই নিড টু ডু ফর চেলসি, এরকম একটা ব্যাপার ওদের মধ্যে আছে। হুম, তো আই জাস্ট হোপ যে যেই সব প্লেয়াররা খেলতে চায় না ওদেরকে অত বেশি চান্স না দিয়ে these players start getting chances, right? I mean, even though they are not in that level, but at least we expect 100% from them. Even if they play for 15 minutes, they'll give 120% হুম, for those 15 minutes. দ্যাট ডিজায়ার টু উইন, লাইক Desire to win, exactly. এক্সাক্টলি, মানে আগের ম্যাচে যেরকম দেখলাম এডি হল মানে কুকুরেলা যেরকম কিছু ম্যাচে দেখি যে ভালো খেলছে, কিছু ম্যাচে দেখি ভালো খেলছে, আমি প্রচন্ড ইনকনসিস্টেন্ট খেলে। চিলওয়েল, হি ইজ নাও এগেন আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন টু প্লে। তার হুম, জায়গায় যখন এডি হল আসার পরে উই সি আ স্পার্ক ইন হিম, মানে মানে মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ, হি ওয়ান্টস টু প্রুভ সামথিং, হি ওয়ান্টস টু শো পিপল দ্যাট আই বিলং টু দ্য টিম, আই বিলং টু চেলসি। হুম। তো হ্যাঁ, অবভিয়াসলি মানে গোয়িং ফরওয়ার্ড উই উড লাইক টু সি দিস ল্যাডস গিভ দেয়ার হার্টস আউট when they represent. আই দাই স্টিল মানে আমার তো মনে হয় ইয়াং প্লেয়াররা যেমন তুই বললি হল, তারপর আগের দিন ইয়েও খেলেছিল ওমারি হাচিনসন, যাকে হুম, আর্সেনাল থেকে কিনেছে দেবার। তারপর চুকওয়ে মেমেকা, এরা মানে দিজ আর ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স, অ্যান্ড playing against Manchester City in a Premier League game is a huge break হিউজ for হিউজ them. গ্রেট। হুম, তো মানে they will be hungry to prove themselves এই মানে যখনই ওরা অপরচুনিটি পাবে। তো আমার মনে হয় why not, মানে give them the opportunity। কারণ হুম, আমার মনে আছে ল্যাম্পার্ডের আন্ডারে যে ফার্স্ট সিজনটা ছিল, যেখানে যে বছর চেলসির একটা ট্রান্সফার ব্যান ছিল, হুম, তখন তো he played like the who are stars now, players like Mason Mount, Reece James, হ্যাঁ, Tammy Abraham, তারপরে Tomori।
এইসব প্লেয়ার্সদের চান্স দিয়েছিল ল্যাম্পার্ড, অ্যান্ড দে ওয়ার রিয়েলি গুড। মানে চেলসি আমি ভাবিনি সে বছর থার্ড প্লেস ফিনিশ করবে। তো হুম, যখন you can see problems with players who are not enough for Chelsea, give like young players chance, মানে they might do something for the club। হুম, হুম, মানে এক্স্যাক্টলি। I hope they get মানে ওরা আরো চান্স পাক, এবং I hope this situation will change, and the next video we make ওটায় আমরা এদের এরকম র্যান্ট হ্যাঁ, করবো না, হোপফুলি। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। মোটামুটি আমরা এখন প্রায় এন্ডের দিকে এসে গেছি, বাট বিফোর উই এন্ড মানে তোর কি মনে হয় এখন এই চেলসি মানে উই লিভ এভরিথিং অ্যাওয়ে, ঠিক আছে, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বোর্ড এন্ড এভরিথিং, বাট ইফ ইউ লুক ইনটু দ্য চেলসি টিম, কোন কোন পজিশনে ইউ থিঙ্ক উই নিড প্লেয়ার্স? আই ডেফিনেটলি থিঙ্ক ফর মানে আমরা তো এখন স্ট্রাইকার কিনেছি, বাট নুকুঙ্কুকে এই সিজনে পেলেই ভালো হতো। একটা স্ট্রাইক বুস্ট আমাদের পাওয়া যায় যেত, যেখানে আমাদের দুখানা স্ট্রাইকার ইনজিওর্ড, ওবামেয়াং আর ব্রোহা। আর একটা হচ্ছে এইটা মানে স্ট্রাইকার্স ডেফিনেটলি নিড টু ইমপ্রুভ। স্টার্লিং শোজ প্রমিস, ইচ্ছে আছে। আর মিডফিল্ডার্স আমি বলবো উই ডেফিনেটলি নিড সাম গুড midfielders and a good like replacement for Reece James, like a backup right back who is if not as good, but uh, ভালো প্লেয়ার চাই রাইট ব্যাকে, হ্যাঁ, কারণ রিস জেমস ইজ ইনজুরি প্রোন। তো একটা মিডফিল্ডার আর একটা রাইট ব্যাক ক্যান সলভ। আমি জানি না কান্টের কন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েশনস কি হচ্ছে এখনো, আই এম নট শিওর। সো হ্যাঁ, মানে আমারও মনে হয় যে মানে স্ট্রাইকার প্রবলেম ঠিক আছে, মানে কিছুটা হলেও ওটা আমরা অনেকটাই সলভ করেছি বিকজ উই হ্যাভ স্ট্রাইকার্স, বাট হ্যাঁ অবভিয়াসলি মানে উই নিড গুড মিডফিল্ডার্স টু দি give them the food to eat. Actually, that is the thing. They need এক্স্যাক্টলি supplies, good supplies. That is for that we need a good we need good center midfield. CDMA যে প্রবলেমটা আছে, we need to address that. Kante, I don't think he is going to continue. ওটা একটা খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ব্যাপার। জাকারিয়াকে যদি লোন থেকে যদি বাই অপশন থেকে নিয়ে আসে, বিকজ আই অ্যাম অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রেসড বাই জাকারিয়া with the few matches he has played. বাট Zakaria can't be a Kante replacement, No, no, no. like Absolutely not. he's Absolutely not. a bench player. He's as a bench player, but Hmm. at least he is better than having nothing, right? I mean, হ্যাঁ, জর্গিনো যেরকম দেখছিলাম, জর্গিনো he is like offensively he is really good, but मतलब defensively দেখতে গেলে he is becoming a kind of a liability. We need somebody with Jorginho or Kovacic to have that, to stop the play in the middle of the park. হুম, Zakaria, হুম। at least we have something in him, but we need good CDN. মানে ডেকল্যান রাইসের মতো তো যদি কোনো প্লেয়ার যদি চেলসি ল্যান্ড করতে পারে, দেন ইট উইল বি আ ভেরি গুড। আমরা বাদ যেরকম দেখছিলাম, এরকম যদি কোনো মানে ট্রান্সফার টকে যদি এরকম কিছু নাম যদি উঠে আসে, দেন আই হুম, উইল বি মোর দেন হ্যাপি টু হ্যাভ পিপল yes। লাইক দিস। আর রাইট ব্যাক তো চাই, মানে রাইট ব্যাক তো চাই, এখন মানে সবই এই আমাদের মেকশিফট রাইট ব্যাক, এখনই চাই, কারণ ইমিডিয়েট। কারণ আমাদের এখন বাট সবই মেকশিফট রাইট ব্যাক, রাইট? হুম, আমাদের চালোবা কে মাঝে মধ্যে খেলায় মেকশিফট, লফটাস চিক রাইট উইং ব্যাকে খেলতে চায় না, কিন্তু বেচারা ওকেও বারে বারে হ্যাঁ, ওখানে মানে ওটা খেলায়। পজিশন না, মানে পজিশন না। কারোরই মানে পজিশন না, না ওটা মানে শুধু অ্যাসপিলিকুয়েতারও পজিশন না, না ওটা ওর আইডিয়াল পজিশন হচ্ছে রাইট সেন্টার ব্যাক। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। অ্যাসপিলিকুয়েতা মানে ওকে আজ থেকে রাইট 5 ব্যাক। বছর আগে দেখলে রাইট ব্যাক ছিল, বাট এখন
রাইট সেন্টার ব্যাকে অত ঠিক আছে। পেস নেই। হি ইজ 32, আই গেস এর দেবছর 33 হবে। হুম, তো we need a good right back to replace like a second choice right back. হুম, হুম, এক্স্যাক্টলি। তো এনিওয়েজ, আমরা মোটামুটি এই বলে আমরা তাহলে আমাদের ভিডিও শেষ করছি। লেটস হোপ যে আস্তে আস্তে we see some process developing, we see some people's some players coming back from the hospital to the field actually, and some good signings, so that at least we can fathom something towards the end Yes, of the season and promise something for the yes. next season. Hmm. So that is the thing. তো এনিওয়েজ, Le- থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। অবভিয়াসলি আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্টে লিখবেন। যদি ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন। চ্যানেলের যদি রেগুলার নোটিফিকেশনস আপনারা পেতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। সো দেন থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, সি ইউ।